بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari of the University of Adrar, Algeria, a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're gonna enter to a new chapter, Chapter 5 of Advanced Networks 2, that deals or talks about satellites, their types and their communication and connection types. So as a definition or basic definition, what is a satellite? A satellite is a huge or a big antenna that it is placed above Earth on something called the orbit. So usually when we want to make a communication through satellites, we need to put the satellite above the Earth on certain orbit in order to turn around the Earth and be fixed with certain speed above the Earth on certain orbit. إذا اتصالات satellite هي اتصالات خاصة، حيث أن فيه هوائي يسمى الساتلايت أو الساتل، يوضع على أو قمر صناعي يوضع على مدار فوق الأرض، وطبعا يجب إرسال هذا القمر الصناعي عن طريق صاروخ يحمل هذا الساتل القمر الصناعي إلى المدار الخارجي للأرض، حيث يمكن لهذا القمر الصناعي أنه يدور حول الأرض وتكون عملية الإرسال واستقبال الإشارات بمكان في الأرض إلى مكان آخر عن طريق هذا الوسيط الذي يسمى بالساتل أو القمر الصناعي، وما هو إلا هوائي ذو حجم كبير يساعدنا على ربط أي مكان في الأرض بأي مكان آخر. ربما طريقة الربط العادية لا تكون متوفرة. So in satellite communication, we have two stations or more on the Earth that usually they are not in line of sight, and they cannot communicate with the regular waves, with the ground wave or the sky wave. They need to communicate with higher frequencies that need line of sight communication. So we, if they don't see each other, if they are not in the line of sight of each other, then we need to create an intermediate antenna that is placed above Earth called the satellite, and these two stations can communicate with each other. So the transmission Earth station is called an uplink because it is sending the data or the signals to the up satellite, and the other station is called the downlink, where the station is receiving the signals from the satellite. إذن في إرسال الإشارات عن طريق قمر صناعي في العادة نحتاج إلى محطتين فأكثر على مستوى الأرض، وهاتين المحطتين تستخدم الساتلايت أو القمر الصناعي كوسيط أو كعنصر في الوسط الذي يحول لنا الإشارات من محطة أرضية إلى محطة أخرى. إذا المحطة الأولى هي محطة الإرسال أبلينك، والمحطة الثانية هي محطة الاستقبال أو الداونلينك، وتكون العملية عملية في يعني عملية انتقال وعملية تحويل إشارات من محطة أرضية إلى الساتلايت، ومن قمر صناعي ساتلايت إلى المحطة الأرضية الثانية. There are many ways how to classify the satellites. We can categorize them using their coverage area or based on their coverage area, if they are national satellites or regional or global and so forth. Or we can classify them using their service or service type. Are they used for mobile services or for broadcast, TV, and so forth? And we can also classify them using
based on their general usage, as if they are military satellites or commercial satellites, experimental, and so on. إذا عملية تصنيفات الأقمار الصناعية هناك عدة مناهج للتصنيف. عندنا الطريقة الأولى هي طريقة التغطية. هل التغطية تكون وطنية أو جهوية أو عالمية؟ هناك تصنيف ثاني خاص بنوع الخدمة التي يقدمها هذا القمر الصناعي، إذا كان يقدم خدمة الهاتف النقال أو خدمة التلفزة إلى غير ذلك، أو تصنيف من ناحية أخرى من ناحية يعني المستخدم أو ميدان الاستخدام، إذا كان ميدان تجاري أو ميدان عسكري أو ميدان فيه تجارب علمية إلى غير ذلك. إذن هناك عدة تصنيفات إضافة إلى التصنيفات التي سوف نراها لاحقا الخاصة ببعد هذا القمر الصناعي عن الأرض. The orbit is the path of the satellite that it takes when getting around the Earth. So we have many types. We have the circular type, which means that the shape of the passage or the path is circular, and the elliptical orbit, which means that some or the satellites get in some time closer to the Earth, and for other times farther from Earth. بالنسبة لمدار القمر الصناعي أيضا له تصنيفات. يمكن يكون دائري الشكل، معناه يكون يمشي بمسافات متساوية من الأرض، أو أن يكون شكل إليبتيك بيضاوي، بمعنى أنه عند القمر الصناعي يكون في بعض الأوقات قريب جدا من الأرض، وفي بعض الأوقات يكون أبعد ما يكون عن الأرض. Another classification of the orbits, when we talk about the planes. Now, if the orbit take the equatorial plane, means here that the orbit will go through the center of the Earth on the horizontal way, or the polar orbit means that the satellite turns over the Earth on the vertical way, as we show here. And of course it can be something in between, which is called the inclined orbit. إذا يمكن للمدار أن يكون يأخذ مستوى وسط الأرض اللي هو المستوى الاستوائي، إذن يكون المدار أفقي، وقد يكون المدار عمودي، يكون مدار قطبي، بمعنى أنه يكون عمودي على الأرض أو على سطح الأرض، ويأخذ الشكل العمودي من فوق إلى تحت، من الشمال إلى الجنوب. وقد يكون ما بينهما هذا المدار المائل الذي يكون ما بين المدار القطبي والمدار الاستوائي. So as we said before, that the classification of the satellites or the orbits might be classified through or based on the distance of the orbit or of the satellite from Earth. The nearest orbits and satellites are called the LEO, the low Earth orbit. The MEO, the second or the farther orbits from Earth, and the farthest are the GEO, which are the geostationary orbits. And based on those three classifications, we have three types of satellites: the GEO satellites, the MEO satellites, and the LEO satellites. إذا هناك تصنيف آخر للأقمار الصناعية بناء على علو أو ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض. فكل ما ابتعد أو أقرب قمر صناعي يأخذ أقرب مدار إلى الأرض يسمى low Earth orbit، مدار منخفض إلى الأرض. هناك مدارات أعلى منها، بمعنى
أنها القمر الصناعي يكون أبعد نوعا ما عن سطح الأرض، فتسمى medium متوسط medium Earth orbit. وأبعد أقمار صناعية تأخذ مدار أبعد أو بعيد عن الأرض حوالي 36,000 كيلومتر، وتسمى المدارات الجيوستاشينري، وهي مدارات ثابتة بالنسبة للأرض كما سوف نرى. So the first type of satellites are the geostationary satellites, which means that these satellites are stationary vis-a-vis the Earth, or when we see them from Earth. They usually take a circular orbit about 36,000 kilometers, precisely 35,863 kilometers above the Earth surface, and they usually rotate in the equatorial plane compared to the Earth. So the property of these satellites that they have the same angular speed with Earth. So if we have Earth and they are farther from Earth about 35,000 kilometers or 36,000 kilometers, now their speed will be with the same speed as the Earth, the same angular speed, which means that they turn as the same speed of the Earth. So if somebody is on a certain point looking at a satellite, it will see it always stationary, which means that the satellite doesn't move compared to one point of on Earth, and that's why they have the name of the geostationary satellites. إذا بالنسبة للأقمار الصناعية الثابتة، هي أقمار صناعية أبعد ما تكون عن سطح الأرض، تبعد حوالي 36,000 كيلومتر عن سطح الأرض، وتتخذ مسار أو مدار دائري، في العادة يكون في مدار الاستوائي. ومن خصائص هذه الأقمار الصناعية أنها تأخذ نفس سرعة أو السرعة الزاوية للأرض، بمعنى إذا كان شخص فوق الأرض ويشاهد قمر صناعي فسوف يلاحظ دائما أن هذا القمر الصناعي ثابت، لأنه هذا القمر الصناعي يدور بنفس سرعة الأرض أو السرعة الزاوية للأرض. ومن هذا استنبطنا اسم هذه الساتلايتات التي تسمى ب ساتلايت أو الأقمار الصناعية الثابتة. So these are some advantages of the geo satellites. The first advantage, they are stationary relative to the Earth, which means if we take the speed or the relative speed compared to the Earth, we'll find it zero, which means that the satellite doesn't move. And here, for tracking it or tracking the satellite will be easy because the satellite doesn't move compared to relative to the Earth. And of course, if we have a fixed satellite, the frequency changes, or if we are using different frequencies, then we won't have any problem with the change of the frequency. And the third advantage is that above 35,000 kilometers, we need exactly 4 satellites to cover the entire Earth, but they usually use only, as you can see here, they use only 3 satellites in order to be able to cover the entire Earth. Any point on Earth can communicate with any other points of Earth using one of these 3 satellites, if we exclude, of course, the portions that are not inhabited, let's say the polar regions. If we don't want to make or to cover these regions that are inhabited, so only 3 of them are enough to cover the entire Earth. إذن بعض ميزات هذه الأقمار الصناعية الثابتة أنه مكانها ثابت فوق سطح الأرض أو بالنسبة للأرض. إذا ما دام عندها نفس السرعة الزاوية للأرض فهي ثابتة بالنسبة للأرض، وتحديد مكانها هذا عمل سهل وبسيط جدا، لأنه عندها مكان ثابت لا يتغير. حتى أنه إذا بالنسبة لتغيير الترددات عند الإرسال والاستقبال،
بما أنه الساتلايت يبقى في نفس المكان، إذا تغيير التردد عند الإرسال والاستقبال هذا سوف لن يؤثر على الاتصالات. أيضا خاصية جيدة بالنسبة لهذه الأقمار الصناعية أنه على علو 36,000 كيلومتر يمكننا تثبيت 3 أقمار صناعية. هو في الحقيقة هي 4 أقمار صناعية إذا أردنا تغطية كل الأرض، لكن بما أن الأرض فيها أماكن غير آهلة بالسكان وأماكن لا تحتاج إلى تغطية، ف3 تكون كافية لتغطية أي مكان مأهول بالسكان مع أي مكان آخر مأهول بالسكان إذا أردنا إرسال إشارات، وباستثناء الأماكن غير آهلة بالسكان، ف3 أقمار صناعية كافية لتغطية جميع الأرض أو تغطية كل المكالمات أو الإشارات التي نريد إرسالها إلى الأرض من مكان إلى آخر. Now for the disadvantages, we have some problems that the signal when it travels above 35,000 kilometers, it gets of course weaker. We have some attenuation that will get to the signal, so we need to send really a strong signal in order to get to the station or to the satellite. Now the inhabited regions, like the polar regions, if we need some communication and we are using only 3 satellites, so here the coverage will be poor and we won't have maybe communication with these less inhabited regions. For the delay, of course, since we are sending signals through 35,000 kilometers, here we will have a delay which is really huge. Even with the speed of light, we will have some delay. For instance, the 0.24 second, which is really a big delay for a transmission. إذا بالنسبة لمساوئ الأقمار الصناعية الثابتة GEO، إذا كان فيما يخص الإشارة طبعا عندما تنتقل ل 35,000 كيلومتر، طبعا هذه الإشارة لاسلكية سوف تتعرض إلى تخامد وتتعرض إلى تشويش إلى غير ذلك، وهذا سوف يضعف من الإشارة. إذن علينا أن نبعث بإشارة قوية لتصل إلى هذا القمر الصناعي. بالنسبة للأماكن الأقل آهلية بالسكان أو غير آهلة بالسكان، هذه المناطق سوف كما قلنا سابقا بما أننا نستخدم 3 أقمار صناعية فقط، فسوف يكون عندنا مشكل تغطية لبعض الأماكن الغير آهلة بالسكان. أيضا بالنسبة للبعد، بما أنه الساتلايت بعيد جدا، فهذا يعني أنه سوف يكون هناك تأخير في الإشارة، أو بما أنه عندي تأخير البروباجيشن، تأخير الانتشار، سوف هذا يؤخر الإشارة من أو يجعلها أكبر تأخير، حتى بسرعة الضوء سوف تكون الإشارة تتأخر ب 0.24 ثانية، وهذا تأخير يعني جد هام إذا كان أخذنا بعين الاعتبار الإشارات السلكية التي نريد إرسالها. The second type of satellite is the LEO satellites. Here the low Earth orbit satellite, which means that the satellites are closer to Earth, usually between 500 till 1,500 kilometers of altitude. Of course, the number of satellites, if you want to cover the entire Earth, the number of satellites is not as low as 3 with the GEO satellites. Here maybe the number is maybe 20, 30 and above, and the system or the communication systems had to deal with what we call the Doppler shifts. Here satellites are not stationary as in the GEO satellites, which means that satellite for certain moment is in one place. After 20 minutes it will shift, or it will be in another place, and another one let's say here another one will appear in the same place. So if they are using different frequencies, then we have to deal with the frequencies of their signals.
إذا النوع الثاني للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. في عادة المدار هذا يكون ما بين 500 إلى 1500 كيلومتر في العلو. وهذا النوع من الساتلايتات ولا من الأقمار الصناعية بما أنه قريب جدا من الأرض يفرض علينا استخدام أكثر من 3 أقمار صناعية، كما هو يختلف الحال كما هو في عند الأقمار الصناعية الثابتة التي نحتاج 3 فقط. هنا ربما نحتاج إلى عدد أكبر من 3. وعليه أيضا أننا يجب أن نتعامل مع مشكل آخر، بما أن القمر الصناعي سوف يغير مكانه من وقت إلى آخر، يكون في مكان ثم يصبح في مكان آخر، وبالتالي ويأتي في مكانه يعني قمر صناعي آخر، وعندنا تغير في استخدام عدة ترددات من قمر صناعي إلى آخر. وهذا يفرض علينا أننا بما أنه استخدمنا هذا النوع من الأقمار الصناعية يفرض علينا التعامل مع التغير في ترددات الإشارات المرسلة. Since the LEO satellites are closer to Earth, they might be affected much with the atmosphere. So some atmospheric problem might drag the LEO satellites or move it from its orbit, and this will result in the problem of communication, or what we call the orbital deterioration, which means that it will affect much the signal or the quality of the signal. إذا بالنسبة لهذا النوع من الأقمار الصناعية بما أنها قريبة من الأرض فتتأثر بالمناخ وتتأثر بالعوامل المناخية الموجودة على الأرض، وقد يؤثر هذا على مدار أو المسار الذي يكون عليه القمر الصناعي، معناها سوف لن يبقى في مداره الصحيح ومداره المتفق عليه، وبالتالي سوف يخلق لي مشكل في التشويش على الاتصالات المرسلة أو المستقبلة. So since we have too many satellites, communications between 2 Earth stations will involve handing off the signal, because here we are not using only one satellite, especially if the satellite is moving. Then the new satellite has to resume with the signal or the communication between the 2 Earth stations, and here we have to hand off the communication from one satellite to another. إذا الاتصالات ما بين المحطات الأرضية بما أنه نستخدم ليو ساتلايت أقمار صناعية من نوع ليو، وهذه الأقمار تغير من مكانها. إذا عندما تكون المحادثة أو تكون الاتصال مع قمر صناعي قريب نستخدمه، لكن بعد 20 دقيقة أو بعد ساعة سوف يغير مكانه، معناها سوف نستخدم أقرب قمر صناعي آخر، وبالتالي يجب نقل هذه المكالمة من أو هذه المحادثة أو نقل الإشارات من القمر الصناعي القديم أو السابق إلى القمر الصناعي الحالي. وإذا يجب علينا تسيير عملية نقل الإشارة من قمر صناعي إلى آخر. The LEO satellites have some advantages compared to the GEO satellites. Of course, the reduced propagation delay. If you remember the 0.24 seconds of the GEO satellite, it will be here reduced since the LEO satellite is closer to Earth compared to the GEO satellites. And the signal that we are sending is, of course, much stronger than, or the received signal will be much stronger than that of the GEO satellites. The coverage of the LEO is better localized because the spectrum will be better conserved. Here the LEO is closer to Earth, so here we can divide the bandwidth or the spectrum and use it more efficiently compared to the GEO satellites. On the other hand, we have a problem here that if we want to make a coverage or a full coverage of Earth 24 hours, not like with the GEO satellites that is stationary. Here we need many satellites since they are moving and we want a continuous coverage. Here we need more satellites as possible in order to cover the entire Earth 24 hours, not like with the GEO satellites.
بعض محاسن الليو ساتلايت أنه بالنسبة للتأخير في إرسال الإشارة في استقبال الإشارة يكون أقل لأنه أقرب إلى الأرض، وقوة الإشارة المستقبلة أيضا تكون أحسن لأنه الليو أقرب إلى الأرض من جيو. الآن بالنسبة للتغطية، بالنسبة لليو ساتلايت بما أنه قريب من الأرض، هنا فيما يخص الترددات المستخدمة يمكن استخدامها بأكثر فعالية وتقسيمها ما بين الأقمار الصناعية القريبة من بعضها البعض. في المقابل إذا أردنا تغطية كاملة لنقل الإشارات بدون انقطاع، هنا يجب علينا استخدام عدة أقمار صناعية عوض قمر صناعي واحد، لأنه بالنسبة للجيو قمر صناعي واحد ربما يكفي من مكان معين على نقطة على سطح الأرض، لأنه دائما ترى نفس القمر الصناعي موجود، مكانه لا يغيره بالنسبة إلى الأرض طبعا. أما بالنسبة للأقمار الصناعية ليو فهي تغير من مكانها لأنها لا تتخذ نفس سرعة الأرض، وبالتالي علينا استخدام عدة أقمار صناعية لضمان تغطية كاملة. Now we have a classification for the LEOs. We have the little LEOs and the big LEOs. For the little LEOs, they use frequencies below 1 gigahertz and a bandwidth for each channel no more than 5 megahertz of bandwidth, and they support with this 5 megahertz they support data rates up to 10 kilobits per second. Usually they are used for low rate communication such as paging or tracking or any messaging that requires only a low rate. For instance, they use frequencies between 148 megahertz to 150 megahertz for the uplink or to the satellite, and they use another bandwidth between 137 and 138 megahertz from for the downlink or from the satellites. In one orbit, they might use over 30 satellites in order to guarantee a full coverage. And as we have said, they have small data rates, let's say for the uplink 2.4 kilobits per second and 4.8 kilobits per second for the downlink, and they are usually used only for simple low rate communication. إذا النوع الأول أو إذا أردنا حتى بالنسبة للليو الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض حتى فيها تقسيمات ليو كبيرة وليو صغيرة. بالنسبة للليو الصغير، نوع القمر الصناعي ليو صغير يستخدم ترددات أقل من 1 جيجا هرتز من 1 جيجا هرتز، وعصبة مرة أو ترددات في حدود 5 ميجا طيف في حدود 5 ميجا هرتز. وفي العادة هذه الترددات لا تنتج أكثر من 10 كيلوبت بير سكند في الثانية، فهي ترددات لمعطيات أو الأنديبي تدفق يكون منخفض جدا، وهذا التدفق يستخدم في اللي هي العمليات البسيطة أو أي محادثات أو إشارات لا تتطلب تدفق عالي، مثال أجهزة التتبع أو أجهزة النداء، وهي أجهزة بسيطة لا تحتاج إلى تدفق عالي. كما يوضح المثال هنا نستخدم باندويث أو ترددات 184 ميجا هرتز إلى 150 بالنسبة للإرسال، والاستقبال 173 إلى 137 إلى 138 ميجا هرتز كمثال. إذا أردنا تغطية كاملة في مدار معين فيجب استخدام 30 قمر صناعي من أجل تغطية كاملة، وكما قلنا لأن الليو لا يبقى ثابت في مكانه، يغير من مكانه بالنسبة إلى نقطة في الأرض، وبالتالي يستلزم علينا استخدام عدة أقمار صناعية من أجل ضمان تغطية مستمرة. وبالنسبة للليو التدفق في العادة هنا يكون بسيط جدا، حوالي إلى غاية 10 كيلوبت بير سكند ولا بار سكوند في الثانية، وهي ترددات تنفع فقط في
التطبيقات ذات التدفق البسيط أو التي تتطلب تدفق بسيط. The second type of LEOs are the big LEOs, and since the little LEOs are using 1 GHz or the frequencies less than 1 GHz and supporting only simple data rates, the big LEOs use frequencies above 1 GHz, and of course they support data rates up to a few megabits per second, which means that these LEOs are used in different applications compared to the little LEOs. They might be used in voice communication and positioning services that is mostly used today, like the GPS and so forth. The property of the big LEOs is that they don't have any processing or communication systems on the satellites, which means that all the processing of the data is done by the Earth station, not the satellites, and which means here the satellites are only gateways, or they are only routers of signals between the Earth stations. إذا بالنسبة للنوع الثاني لليو ساتلايت اللي هما أقمار صناعية ذات الأوربت المنخفض، تستخدم ترددات أعلى من 1 جيجا هرتز، وطبعا تختلف على الليو الصغير اللي هو المدار الصغير، ولا الأقمار الصناعية على المدار الصغير، بما أنها تستخدم ترددات أكبر من 1 جيجا هرتز، بمعنى أنه يمكنها أن تضمن لنا تدفق عالي في حدود عدة يعني أكبر من 1 ميجا بت يعني في الثانية، وهذا يسمح لنا بممكن إدراج الصوت وحتى تحديد خدمات تحديد المكان المطلوبة بكثرة في العالم الجديد، يعني عالم الانترنت وعالم تتبع حركة السيارة مثلا، ولا حركة ناقلة ولا باخرة إلى غير ذلك. من خصائص البيج ليو أنه لا توجد له أي وحدة معالجة على مستوى القمر الصناعي هذا. كل معالجة البيانات والأصوات إلى غير ذلك كلها تكون على مستوى المحطات الأرضية التي ترسل. إذن فيما يخص هذا القمر الصناعي حدوده فقط استقبال إشارة وإرسال إشارة دون معالجتها. The third types of satellites is the MEO satellites, the medium Earth orbit satellites. Of course, it's the orbit here is in between the LEO and the GEO. It is usually at between 5,000 till 18,000 kilometers of altitude, and of course the number of satellites here is lesser than that of the LEO, which means that it requires fewer handoffs, which means that the satellite will stay in the site of an Earth station for a while before it changes to another stations, and here the number of satellites in one orbit is lesser than that of the LEO, which is a good advantage. إذا النوع الثالث للأقمار الصناعية هما النوع الميديم، يعني متوسط المدار، بمعنى أن المدار يكون في علو أعلى من ليو طبعا وأقل من جيو، يكون من 5000 إلى 18000 كيلومتر أعلى من الأرض. وطبعا من خصائص الميو طبعا من أحد ميزاته مقارنة بالليو أنه يكون طبعا عندما يكون أبعد فعدد الميو عدد الأقمار الصناعية المطلوبة لتغطية الأرض تكون أقل مقارنة بليو، وحتى قضية نقل الإشارة من قمر صناعي إلى قمر صناعي بسبب بعده عندما يبتعد يغير مكانه سوف يكون طبعا أقل، لأنه هنا تكون البعد النظر أو الاتصال ما بين محطة أرضية إلى قمر صناعي يكون يعني مسموح به، ولا يكون ممكن لمدة زمنية أطول، وبالتالي هنا عدد قطع الاتصالات ولا عدد تحويل الاتصالات من قمر صناعي إلى آخر سوف يقل مقارنة بقمر صناعي من نوع ليو.
So the propagation delay is still less than the GEO, since it uses or the GEO satellite is installed 5,000 kilometers above Earth, not like 35,000 kilometers, which means that the delay is still less than the GEO. Of course, it's higher than the LEO, but less than the GEO. And the number of satellites that we need in one orbit is less than 30, is only 12 satellites to guarantee a full coverage. Of course, the same as in LEO, we have the satellites are used only or are also used for voice communication, data communication, and messages. إذا بالنسبة لهذا النوع الثالث للأقمار الصناعية، طبعا التأخير في إرسال الإشارة طبعا يكون أحسن منه مقارنة بجيو، لأنه يكون أقرب إلى الأرض منه من جيو، هذا 5000 مثلا وهذا 35000، إذن فالتأخير يكون أقل. طبعا هو أكبر من ليو ولكن أقل بكثير جدا من جيو، هذه أحد الميزات مقارنة بجيو. مقارنة بليو أحد الميزات كما قلنا هناك عدد أقل من الأقمار الصناعية، ليس كليو 30، عندنا فقط 12، وحتى كما قلنا نقل الإشارة من ساتلايت إلى آخر عندما يبتعد، عدد نقل الإشارات وعدد تغيير الأقمار الصناعية من وقت إلى آخر سوف يقل، لأنه كما قلنا الميو يكون يظهر ويأخذ وقت أكبر في الظهور منه من الليو. ويستخدم الميو هذا الأوربيت القريب، المدار القريب، المدار المتوسط عفوا، فيستخدم أيضا في نقل الصوت يعني بالتقنية الديجيتال، أو نقل المعطيات، كما أيضا يستقبل في نقل الرسائل. So here is a table that summarizes the characteristics of the three types of satellites. We have different metrics to compare them. Now let's start with the first metric, which is the orbital period, which means here how much it takes satellites to turn over the Earth. For the GEO satellite, because it is stationary, now in order to complete a cycle over the Earth, it needs 24 hours. Now for the LEO satellites, the Earth is faster than the satellite. Now the Earth will pass the satellite and it will find it again in maximum of 2 hours. Here it doesn't mean that the LEO is faster, no. It means that the Earth is faster and the Earth will turn again, and if we pick or if we fix a point on Earth and we see that point, the closest point to that satellite, and we let 2 hours pass, then we'll find that after 2 hours we are back to the satellite, or we can see again the satellite. The same thing for the MEU, between 5 till 10 hours. And I repeat here, it doesn't mean that the LEO here is faster than the GEO, no. Yeah, the Earth is faster than the GEO, and then that's why the Earth will come back to that satellite in maximum of 2 hours. For the altitude, as we have seen before, between 500 till 1,500 kilometers for the LEO, which means the LEO is really closer to the surface of Earth. For the MEO, between 5,000 till 18,000 kilometers, and for the GEO has one fixed parameter or one fixed distance, which is exactly 35,863 kilometers. Now this is important, the visibility duration, which means if we are on Earth and we are seeing the LEO satellite, how much time we are seeing it, or how much time we are using it before changing to another satellite. Now if we are using the GEO, we will see it permanently, so it means that we are not obliged to do a handoff. We are not obliged to transfer our sending signal from one satellite to another. We are sending to the same satellite for the entire time. For the LEO and the MEO, no,
of course the Earth is faster now than them, which means that we will see them gone. They will go. So we need to do handoff or to transfer our signals or our communication from one satellite to another to the closest one. But we have a difference between the LEO and the MEO. For the LEO, we have to change the signal or the satellites every 20 minutes because we will see it only 20 minutes and then it will go. But for the MEO, we might see it for 8 hours. So here the handoffs are lesser compared to the LEO. Now for the round trip propagation delay, as we have seen, for the GEO, because it is farther or the farthest, we might end up with 250 milliseconds. And of course for the MEO is lesser, only tens of milliseconds. And for the LEO, since it is the closest to Earth, we have only several milliseconds. Now, what is the zone that satellite might cover on Earth? A circle, let's say a circle, a range of communication of satellites. For the LEO, since it is closer to Earth, it will cover a circle of 6,000 kilometers. The MEO is farther from Earth, so it will cover a larger circle, a larger area between 12,000 till 15,000 kilometers. And for the GEO, because it is farther, now it will be able to cover up to 16,000 kilometers. إذن هذا جدول مقارنة بين الأنواع الثلاثة للأقمار الصناعية. هناك عدة متريكس مقاييس نقيس بها الاختلافات. بالنسبة للمدار أو الوقت اللازم لمدار أو يقطعه القمر الصناعي على مدار دائري حول الأرض، بالنسبة لنوع جيو نحتاج 24 ساعة طبعا لنقوم بدورة كاملة حول الأرض. الآن بالنسبة إلى ليو وميو، لأن الأرض تكون أسرع من هذه الأقمار الصناعية، سوف يكون الدورة تأخذ أقل، بمعنى أنه إذا كان انطلقنا نرى الآن مثلا قمر صناعي من نوع ليو، بعد ساعتين لأن الأرض أسرع منه سوف تقوم الأرض بدورة نعود إليه بعد ساعتين. نحن نراه أنه هو عاد بعد ساعتين، لكن هو في الحقيقة أنه الأرض أسرع منه ونعود إلى نفس المكان نعود نرى هذا النوع من الأقمار الصناعية بعد ساعتين مثلا. بالنسبة إلى ميو بعد من 5 إلى 10 ساعات. إذن هذا لا يعني أنه ليو أسرع من الجيو أو الميو، لا، هذا يعني أنه الأرض هنا تكون أسرع من هذين النوعين ولا من هذين القمر الصناعيين، وبالتالي يكون الزمن ولا الدورة التي يقوم بها الليو على الأرض هي مثلا ليو أو الميو 2 إلى 10 ساعات. بينما الجيو لأنه له نفس السرعة الزاوية للأرض ويكون ثابت بالنسبة للأرض، وبالتالي يحتاج إلى 24 ساعة ليدور حول الأرض، أو يدور حول مدار حول الأرض. بالنسبة إلى العلو ارتفاع، الليو يكون قريب من الأرض ما بين 500 إلى 1000. بالنسبة إلى الميو من 5000 إلى 18000 كيلومتر. وبالنسبة إلى الجيو عنده علو ثابت اللي هو 35863 كيلومتر. الآن هذا مهم جدا اللي هو مدة النظر إلى قمر صناعي أو المدة القصوى لاستخدام القمر الصناعي إذا كنا في محطة أرضية معينة، أو مدى الفيزيبيليتي، مدى الرؤية لهذا القمر الصناعي، مدة رؤيته. بالنسبة إلى جيو الرؤية تكون دائمة لأنه يمشي بنفس سرعة الأرض فنراه دائما، وبالتالي لا يغير مكانه، فالرؤية تكون دائمة. لكن هنا الاختلاف بالنسبة إلى ليو وميو. بالنسبة إلى ليو لأنه قريب من الأرض فتكون الأرض أسرع منه، فعندما نكون على الأرض ونحن على محطة أرضية ونرى قمر صناعي أمامنا ويمكن استخدامه لبعث الإشارات، لا يمكننا استخدامه أكثر من 20 دقيقة في كل دورة. معناها
عندما نراه الآن بعد 20 دقيقة سوف يختفي ويظهر غيره، وبالتالي نكون مضطرين إلى نقل إشارتنا من قمر صناعي إلى آخر كل 20 دقيقة. بينما بالنسبة إلى ميو لأنه أبعد من الأرض، وبالتالي هنا الرؤية مدة الرؤية تاعو تكون أطول، معناها يمكن حتى 8 ساعات ونحن نرى نفس القمر الصناعي ونستخدم نفس القمر الصناعي، وبالتالي هنا يكون التنقلات من قمر صناعي إلى آخر تكون أقل، وهذه أحد إيجابيات ميو مقارنة بليو. بالنسبة إلى تأخير الإشارة المرسلة، طبعا كما قلنا في الجيو لأنه بعيد جدا عندنا 250 ملي ثانية، الميو أقرب إلى الأرض حوالي عشرات من الملي ثانيات، وبالنسبة إلى الليو لأنه هو الأقرب، وهذه أحد إيجابيات ليو، فقط بضع ملي سكوند ملي ثانية إلى جزء من 1000 من الثانية، وهذا سريع جدا مقارنة بجيو وميو. وآخر مقياس هو التغطية على الأرض، المساحة التي نغطيها، الدائرة التي نغطيها على الأرض إذا كنا استخدمنا قمر صناعي ليو، طبعا لأنه قريب من الأرض يغطي مساحة أقل 6000 كيلومتر أو دائرة قطرها 6000 كيلومتر. بالنسبة إلى ميو لأنه أبعد نوعا ما يغطي لنا مسافة أكبر من 12000 إلى 15000 كيلومتر، وبالنسبة إلى جيو عنده تغطية كبيرة أكبر من 16000 كيلومتر. في آخر هذه الحصة هناك فيديو يوضح لنا استخدامات الأقمار الصناعية وبعض أنواعها. We live our lives knowing that many satellites orbit our planet every day, and that they are helping us in several ways. You might be surprised to know that there are almost 4,900 satellites orbiting the Earth. The most obvious questions that come to mind are, why are these satellites in totally different orbits? How does a satellite carry out all of its functions? And what are the components inside them which help them to accomplish all of their allotted tasks? Let's explore the answers to all these questions in detail. It's a well-known fact that a satellite stays in orbit because of the balance between gravitational pull and centrifugal force. The angular velocity of the satellite is decided by the force balance equation that balances the gravitational and centrifugal forces. When the satellite is deployed, it is given sufficient speed to balance these two forces. A satellite near to Earth requires more speed to resist the gravitational pull than the ones located further from the Earth. Due to the negligible resistance in space, satellites never lose speed. This means satellites will continue their circular motion around the Earth without any external energy source. Satellites are placed either in low Earth orbit, medium Earth orbit, or geosynchronous Earth orbit. These three orbits are illustrated here. We will get into more details of them later. There is an interesting region in space called the Van Allen belt, a region full of highly energetic charged particles, which could seriously damage the electronics section of a satellite. Generally, it is preferred not to park satellites in the Van Allen belt. The decision on what orbit is to be chosen for placing the satellite depends on the application and purpose of the satellite. If the satellite is built for Earth observation, weather forecasting, geographic area surveying, satellite phone calls, etc., then orbits closer to the Earth are chosen. LEO is the closest to the Earth at an altitude of between 160 and 2,000 kilometers, and its orbital period is approximately 1.5 hours. But these types of satellite cover less area of the Earth, so many satellites are required to obtain global coverage. That's why, in the case of broadcasting, a high orbit such as GEO is chosen. Satellites in geosynchronous orbit are at a height of 35,786 kilometers and rotate at the same angular speed as the Earth. It means the satellite takes exactly 23 hours, 56 minutes, and 4 seconds to complete one rotation. Within the geosynchronous orbit, there is a special category of orbit called geostationary orbit, which is concentric to the equator of the Earth. These satellites remain stationary with respect to the Earth. Due to this, geostationary satellites are the ideal choice for television broadcasting
since it means you do not have to adjust the angle of your satellite dish again and again. This is the reason why the geostationary belt is so crowded with satellites, and it is managed by an international organization called ITU. Geosynchronous orbits are occupied by a few navigation satellites also. Geosatellites can cover 1/3 of the Earth's surface, so 3 satellites are sufficient to cover the entire Earth. For navigation applications such as GPS, MEO is the wise option. Even though the LEO is closest to the Earth, satellites in this orbit revolve at a very high speed. Due to this, receivers on Earth fail to carry out the navigation calculations accurately. Moreover, LEO needs a lot more satellites to cover the entire Earth. Thus, GPS satellites use MEO. In a typical GPS system, 24 satellites can cover the entire Earth, and the orbital period is 12 hours. Now, let's look at the main components of a communications satellite, along with their functions. At the heart of communication satellites are the transponders. The main task of a transponder is to change the frequency of the received signal, remove any signal noise, and amplify the signal power. On Ku-band satellites, the transponder converts from 14 GHz to 12 GHz, and a satellite can have 20 or more transponders. It is obvious that transponders require a great deal of electrical power to handle all of these functions. For power supply, a satellite has the options of batteries and solar panels. The solar panel is used to power the electronic equipment, but during an eclipse time, the batteries are used. You can see a sun sensor on the satellite. This sun sensor helps to angle the solar panels in the right direction so that the maximum power can be extracted from the sun. Now, let's see how the transponder receives the input signal from the antenna. The most common antenna fixed to satellites are reflector antenna. A satellite is supposed to follow its intended smooth orbit. However, the gravitational field around a satellite is not uniform due to the unequal mass distribution of the Earth and the presence of the Moon and the Sun. Because of this, sometimes the satellite gets displaced from its intended orbital position. This is a dangerous situation since it will lead to a complete loss of signal. To avoid such a situation, satellites make use of thrusters. The thrusters are fired and keep the satellite in the right position. These also help satellites to avoid space junk. The fuel needed for the thrusters is saved in tanks in the satellite body. The position of the satellite and control of the thrusters are continuously monitored from an Earth station. Apart from the position controls, the Earth station also monitors the satellite's health and speed. This is done through tracking, telemetry, and control systems. These systems continuously send the signal to the Earth station and maintain the contact between Earth and the satellite. Generally, these signals are exchanged at different frequencies to distinguish from other communication signals. Have you ever thought what happens to a satellite when it is no longer functional or its lifespan is nearing the end? These satellites could harm other operational satellites or spacecraft. To deal with this situation, inactive satellites are transferred to the graveyard orbit by activating the thrusters. Just by increasing the rotational speed of the satellite, we will be able to transfer it to a higher radius orbit. This operation is made clear in this animation. The graveyard orbit is a few hundred kilometers above the geostationary orbit. For this operation, the thrusters consume the same amount of fuel as a satellite needs for about 3 months of station keeping. The satellites we have discussed so far are communication satellites. For GPS satellites, the most important components are an atomic clock and the antenna. The L-band navigation antennas used in these kinds of satellites are also illustrated here. The Earth observation satellites, which are mostly in LEO, carry various types of sensors, imagers, etc., depending on their mission. Now for some interesting information. In the visuals of the satellite in this video, you might have observed that they were covered with a gold-colored foil. What is the purpose of this foil? In fact, it is not foil, as it appears to be at first sight. If you take a cross-section of it, you can see it has a multi-layered structure. Satellites face huge temperature variations in space, where the temperatures varies from -150 to 200 degrees Celsius. Moreover, satellites face the issue of heavy solar radiation from the sun. This material actually acts as a shield.
which protects the satellite components from the heavy temperature variations and from solar radiation. All right, here we came to the end of part 1 of chapter 5. I hope you got some understandings. If you have any questions, you can still send them to my email or post them at the discussion room. Thank you and see you next time in part 2.